Sitaki kuchukua muda mrefu, lakini naona masaa imesonga na neno ni ndefu kidogo. Sijui tutafanya aje, lakini tutaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningetaka tujifunze kitu ambayo inaitwa biblical numbers ama nambari ambazo ziko kwa Biblia, inaitwa numerology study ya Bible numbers. Na Mungu anatumia numbers sana, kama wakati mwingi akisema kitu kitafanyika kwa muda fulani, ni nambari ya kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Kama akiwaambia wana wa Israeli, mtaenda katika utumwa miaka 400. Elijah pia alitumia numbers, akasema hakutanyesha kwa muda wa miaka 3.5. Kwa hivyo mambo mengi tunaona Bwana anatumia namba. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda kwa the number one. Number one means unity. Na katika kitabu cha tuone katika Efeso 4 mstari wa 4 mpaka wa 6, nasema hivi: there is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all spiritual gifts. Bwana Yesu asifiwe. So tumeitwa kwa mwili mmoja. So hapo tunaona tunaunganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni kitu kimoja ambacho kimetuita. Na ukiangalia vizuri pia hapo kuna 7 different ones. Kuna one body, hiyo ni moja; one spirit, hiyo ni mbili; one hope, hiyo ni 3; one Lord, 4; one faith, 5; one baptism, 6; and one God. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni 7. Ni 7. Tunajifunza ama hamjaona hivyo? Ama Biblia yenu inasema Waefeso 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Waefeso 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Hamjaona hiyo? Kwa Kiswahili inasema mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote. Bwana Yesu asifiwe. Siziko. Twende ya pili, number 2. Number 2 inasimamia union ama symbolizes witness and support. Ushirikiano, inasimamia ushirikiano. Na wakati 2 are committed, ama hata kwa mali Biblia inasema two will come together and be one, and we united to be one. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unaweza iona katika kitabu cha Ecclesiastes 4 verse 9. Ecclesiastes 4 verse 9. Nasema hivi: two
two are better than one because they have a good reward for their labor. Bwana Yesu asifiwe. So hapo kuna ushirikiano. Kiswahili nasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Bwana Yesu asifiwe. So there is unity. Na pia katika kitabu cha Exodus 25 verse 22. Sema hivi, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo the ark of testimony or ark of covenant iko guarded by two cherubims. Bwana Yesu asifiwe. So wana coordinate na wanasaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Ikikuja kwa witness, naweza iona katika kitabu cha Matthew 26 verse 59 to 60. Matthew 26, 59 to 60. Now the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Yesu wanataka kutafuta watu ambao watapeana false witnesses, ambao watapeana ushahidi wa uongo. Na Biblia inasema 60, but found none. Yeah, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuja wawili ambao walipeana ushahidi ambao unafanana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kulikuwa na wengi lakini ushahidi haukufanana. Lakini wakati ulipofanana walipata hiyo witness ambayo ilisimama. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunatumia hiyo sana wakati ukienda kwa meeting, unaulizana vipi kama ni secretary akisoma maneno ambayo mliahidiana na ulizo nani akasema. Bwana Yesu asifiwe. Witness on the same. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo ambalo limesema na watu wawili the same huwa linaaminika sana. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ingine hatutasoma, naweza ona Luke 10 verse 1. Wakati Yesu aliwateua the 72 na aliwatuma wawili kwa wawili. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda ya tatu nasimamia divinity stroke trinity. Divinity stroke trinity. There is something very interesting in the book of Genesis. Genesis 1. Tusome hadi kama 3 hivi. Kuna kitu nataka tuone hapo. Biblia inaanza, in the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, and that it was good, and divided and the light from the darkness. So ukiendelea inaanza, and God called the light, and God said. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni Mungu akiwa peke yake akisema, lakini ikifika verse 26 nasema, and God said, let us make man in our image, after our
our likeness. Bwana Yesu asifiwe. So hapo ameleta wingi wa us, na ukiangalia vizuri ametumia wingi mara 3. Bwana Yesu asifiwe. Inaanza na let us, hiyo ni moja. Make man in our image, hiyo ni ya pili. And ya tatu, after our likeness. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iko vizuri ama inaendelea vizuri? So we have one God with 3 parts, ambayo tunasema God the Father na Jesus Christ na pia Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na pia it is manifested in the book of Matthew, wakati Yesu alipokuwa akibatizwa. Matthew 3 verse 13 to 17. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan, unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and cometh thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all the righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straight out of the water, and lo, the heavens were opened unto him. He saw the Spirit of God descending like a dove. Bwana Yesu asifiwe. So we have Jesus, ambaye body yake iko watu wanaiona. Then the Holy Spirit, he may descend on him like a dove. Then, and lighting upon him, verse 17, and lo, voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am pleased. Bwana Yesu asifiwe. So it is manifested mara 3 hapo, kama ambavyo tumeona. And still, number 3 ina signify completion or perfection and unity. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hiyo utaisoma katika kitabu cha John 2, Yohana 2 mstari wa 19 kuendelea. Na pia unaweza iona katika kitabu cha Hosea 6 mstari wa 2 kuendelea. Pia 3 tunaona Jonah spent 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Hiyo unaweza iona Mathayo 12 mstari wa 40. Then Jesus at the ministry lasted for 3 years. Hiyo iko katika kitabu cha Luke 13 mstari wa 7. Yesu asifiwe. And still a person ama mtu ana 3 parts, ambayo Holy Spirit, kuna soul na kuna body. Bwana Yesu asifiwe. Natumai hiyo tulikuwa tumefunzwa hapa siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ama mkumbuki. So pia hiyo unaweza soma katika 1 Thessalonians wa kwanza chapter 5 verse 23. Then we go to number 4. Nambari hii inasimamia world ama earth. World ama earth. Na tutaona katika kitabu cha Isaia 11 mstari wa 12. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together, and disperse of Judah from the 4 corners of the earth. So
4 inasimamia earth ama world. Na pia ukiangalia we have 4 seasons. Tuko na winter, summer, spring, autumn. We have even 4 directions. Ambazo ni north, south, east na west. So any other direction utaitoa hapa. Bwana asifiwe. Na pia wakati Yesu akifunza parable of the sower, alitumia 4 types of soils. Bwana asifiwe. Si hiyo tulifunzwa? Sio tulifunzwa? Ama hatujasikia hiyo? So moja zilianguka wayside, another one stony places, zingine zikaanguka kwa thorns, zingine zikaanguka kwa good soil. Bwana asifiwe. They are 4. Na pia Garden of Eden ilikuwa na 4 rivers. Bwana asifiwe. Twende number 5. Number 5 inasimamia grace. Bwana asifiwe. Nasimamia grace. Acha tuone katika kitabu cha Genesis Mwanzo 43 mstari wa 34. Biblia inasema hivi, and he took and sent messages unto them from before him. But Benjamin's mess was 5 times so much as any of theirs, and they drank and were merry with him. Kwa Kiswahili, wakapelekewa sehemu za chakula kutoka mezani pake, lakini akazidisha sehemu ya Benjamini iwe kubwa mara 5 kuliko zao, wakanywa wakafanya furaha pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kukubalika ama grace. Na pia Jesus multiplied 5 loaves of bread to feed 5,000 people. Hiyo unaweza iona katika Mathayo 14 mstari wa 17. Na pia number 5 iko associated na death. Na in the book of Genesis Mwanzo 5 mstari wa 5, hapo ndipo the first time we see the word death. Bwana Yesu asifiwe. So it is still associated with it. Twende number 5. Number 6. Number 6. Number 6 iko associated with man. Bwana Yesu asifiwe. Associated with man. Ama pia beast. Na ndio 666. Bwana Yesu asifiwe. So katika kitabu cha Revelation 13 mstari wa 15 mstari wa 15 hadi 18, tunaona Biblia inasema hivi, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 18. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636. Bwana Yesu asifiwe. Israeli sema, hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili, na ile hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu
ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona pia 6 associated with man and beast, na pia man labors for 6 days. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye number 7, na I wanted to dwell hapo kidogo kwa sababu number 7 stands for completion or perfection, ambayo ni spiritual perfection. Na number 7 appears over 700 times, na nilikuwa nataka kuifunza kwa 3 categories. Ya kwanza itakuwa number 7 as completion and perfection. As completion and perfection katika kitabu cha Genesis, Mwanzo 2 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, and thus the heaven and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. So, mpaka 3. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Bwana Yesu asifiwe. Aliona chochote ambacho alikifanya ama alikiumba ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka hapo, because it is the number of perfection, hakurudi kuumba kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unaweza iona completion katika kitabu cha Exodus 20. Exodus 20 verse 9 to 11. Exodus 20 verse 9 to 11. Nasema, 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth and sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and honored it. Bwana Yesu asifiwe. So here number 7 also denotes completion at the crucifixion. Wakati Jesus spoke 7 statements wakati alipokuwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na alimake 7 statements. Ya kwanza tutaiona katika kitabu cha Luke 23 verse 34, na tutasoma zote kwa sababu ya muda. Hapo alisema, Father, forgive them, for they know not what they do. Hiyo ni Luke 23 verse 34. Na kwa sababu tunajifunza, natumai tutaenda kuziangalia uone kama ni kweli ama si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu ana Biblia? Kila mtu ana Biblia? Tena kutafuta kusoma. Ya pili alisema Luke 23 verse 43. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. That was his second statement. His third statement, he called John 19, verse 26 and 27. Aliposema, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold
your mother. Ya nne iko katika Matthew 27, Matthew 27 verse 26. Wakati alisema, my God, why have you forsaken me? Ya tano iko katika John 19 verse 28. Nasema, I thirst. Ya sita iko John 19 verse 30. Nasema, it is finished. Ya saba nasema Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. And akasema, Father, into your hands I commit my spirit. Those are the words ambazo Yesu alisema. Na pia Yesu alijiita majina sawa wakati alipokuwa explain the path to salvation na the perfect reward for faithful servants. Na katika John 6:5 Yesu alijiita the bread of life. Alijiita the bread of life. Ya pili John 8:12. John 8:12 alijiita the light of the world. Ya tatu John 10 verse 9. John 10 verse 9 alijiita the gate to salvation. The gate to salvation. John 10 verse 11. John 10:11 alijiita the good shepherd. Ya tano John 11:25 and 26 alijiita the resurrection and the life. Sita John 14 verse 6. John 14 verse 6 alijiita the way, the truth and the life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na the seventh ni John 15 verse 5. Jita the vine. Bwana Yesu asifiwe. So the second, hiyo ni perfection. The second category, number 7. Number 7 has exoneration and healing. Exoneration and healing. Kwa Kiswahili inaitwa exoneration. Najua Kiswahili. Na uponyaji. Exoneration. Kufufuliwa na uponyaji. Si kufufuliwa. Ni kama kuondolea mtu kitu. Ni kama mtu hapa na deni yako unamwachia. So in Deuteronomy 15 verse 1, 2 and 12, the Bible tells us that every 7th year the Israelites were to cancel their debts they made with each other. Na hadi kama ulikuwa na slaves, ikifika mwezi wa 7, mwaka wa 7 ilikuwa kimwachilia. Hiyo ni exoneration. Na pia Matthew 18 verse 21 and 22, Peter aliuliza, naweza samehe mara ngapi? Yesu alisema ati mara 70, mara 7.
Yesu asifiwe. Lakini unadhania ilimaanisha mara 490? Ama wako unaona alikuwa akimaanisha aje? Lakini alikuwa akimaanisha hivi. Ni kumaanisha kisamea mtu usihesabu. Yesu asifiwe. Usihesabu kwa sababu mtu hawezi kukosea. Unahesabu hili ya kwanza uende unaandika. Yesu asifiwe. So unahesabu kabisa. Unasamehe na unaachilia haya mambo kabisa. Yesu asifiwe. Kwa hili Prophet Elisha katika 2 Kings 5 verse 9 to 10, wakati alimwambia Naama aende ajirushe kwenye mto mara 7. Unaweza sifiwe. So ina hili na pia Jesus performed 7 miracles on the 7th day. Unaweza sifiwe. Katika siku ya Sabato Yesu aliwaponya watu 7. Unaweza sifiwe. Ya kwanza ambayo aliponywa iko katika Mathayo 12 mstari wa 9 hadi wa 13. I heal a man with deformed hand. Ya pili iko katika Mark 1 verse 23 to 26. Mark 1 23 to 26. Wakati I heal a man possessed by unclean spirits. Ya tatu Mark 1 verse 29 to 31. I heal mother-in-law wa Peter ambaye alikuwa na fever. Ya 4 Luke 13 verse 10 to 13. Wakati I heal a woman crippled by a spirit. A woman crippled by spirit. Ya 5 Luke 14 verse 1 to 4. He healed a man with abnormal swelling of the body. I'm healed. Ya 6 alikuwa the lame man by the pool of Bethsaida, ambayo iko John 5 verse 5 to 9. Ya 7 John 9 verse 1 to 7, ambapo aliheal yule mzee kama a man born blind, wakati alipaka matope kwenye macho akamwambia ende rudi. Bwana Yesu asifiwe. Na the third category ya number 7 ni fulfillment of promises and oath. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Hebrew oath inaitwa shaba, na the word 7 pia kwa Hebrew ni sheba, ambazo zote ziko derived from the word saba ambayo in Hebrew means satisfaction or fullness. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Genesis 9 verse 8-15, God promises hata destroy the earth na flood, na akaput rainbow kama covenant ama kitu ya kuonyesha reminder kwamba hata maliza dunia tena na maji, na rainbow inakaa in 7 colors. So it is not a coincidence. Mungu anajua ambacho alikuwa akifanya.
Na pia katika Genesis 21 verse 22 to 31, Abraham alisaw an oath katika kisima cha Beersheba na akasatisfy the seed wakati alitoa 7 lambs. Na pia Beersheba inamaanisha well of the oath, ama pia well of 7. Yesu asifiwe. Na pia 7 pia imetumika na Joshua katika kitabu cha Joshua 6 mstari wa kwanza hadi wa 20, wakati waliambiwa wazunguke mji wa Yeriko kwamba ataangusha the wall wakizunguka mara moja kwa siku 6, alafu pia siku ya 7 wakaambiwa wazunguke mara 7 wakiwa na 7 priests wakipuliza, zilikuwa ni nini? Tarumbeta ama tarumbeta. So mean the fulfillment of promises. Na walipofanya hivyo walipata huo ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia number 7 iko associated with promises katika Revelation hiyo itakuwa kubwa kwa sababu utasoma Revelation 2 chapter 2 na chapter 3 kwa yale makanisa 7, ambayo kanisa la kwanza ilikuwa church in Ephesus. Sijui mtu atatusomea the promise ya picha ilipewa. Nani atatusomea? Tuambia tu that verse ya promise ambayo atatusomea ili tuweze kumalizia. Ya kwanza tutaona katika Revelation 2 verse 7. Revelation 2 verse 7. Revelation 2 verse 7. Nani amepata? So there is a promise hapo ambayo ilipewa the church in Ephesus kwamba yeye ashindaye atampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The second church kwa church in Simra ambayo ni SMYRNA. Their promise iko verse 11, chapter 2 verse 11. Yeye aliye na sikio na alisikia neno ambalo Roho ayaambia kanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. The third one ilikuwa church Pergamum. Inaandikwa PERGAMUM. Verse 17 nasema, yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe
na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyepokea. Bwana Yesu asifiwe. That is another promise. The fourth church ilikuwa Thyatira, Thyatira, ambayo utaona verse 26 and 27, the promise. And he that overcometh, some would say, na yeye ashindaye na kuyatunza matunda yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Tapewa mamlaka juu ya mataifa. Sura 27, naye atawachunga na kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. The fifth church ilikuwa Sardis. Tutaiona chapter 3 verse 5, the promise. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. The kanisa la sita ilikuwa Philadelphia. The promise iko chapter 3 verse 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, nafanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Bwana Yesu asifiwe. Na the seventh church Laodicea iko 3 verse 21. Nasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukomee hapo kwa sababu ni ndefu kidogo. That's number 7. Ni ndefu kidogo, lakini naweza tu waambia vitu vingine ambavyo mtaenda kusoma. Na chapter 7 pia ya Revelation, number 7, chapter 7, number 7 iko heavily used in divine promises ya promise na judgment, ambayo itakuwa ushered by 7 groups, ambayo unaweza iona katika kitabu cha Revelation. Unaweza soma chapter 6, chapter 8, chapter 11 and chapter 16. Unaweza asifiwe. Kwa hizo chapter utapata the 7 seals, 7 trumpets ambazo ni sounded by 7 angels. Utapata pia 7 vows of God, promise God, na the 7 angels. Unaweza asifiwe. Na number 7 pia ni combination. Unaweza iona ya number 3 na 4. Ni kitu ambacho, kwa sababu number 3 tumesema ni Trinity, God, na 4 ni Earth. So ni kitu ambacho Mungu anafanya duniani. Unaweza asifiwe. So inakuja kuwa completion. Unaweza asifiwe. Unaweza asifiwe. Wali tumeshtuka. Usishtuke. So God uses numbers. Tutafikisha hapo kwa leo, but sio kila namba ambayo iko kwenye Biblia kama ni namba 7 ambayo ina divine implication.
but kuna zile ambazo zina divine implication ambayo Bwana ameiweka hapo kimakusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya Bwana wabariki sana, na tukipata nafasi nyingine tutaendelea, na ningewaomba